ইন্দ্রনীল বাবু, আমরা লাইভ আছি এখন। তো হ্যাঁ হ্যাঁ যেই জায়গাটায় আমাদের সম্পর্কটা মানে সংযোগটা কেটে গেছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরা জানতে চাইছিলাম যে আপনি কিভাবে আপনার এই যে কর্মব্যস্ততা বা এই যে কর্ম বা কাজের একটা, you are doing a massive job out there in Australia representing India and Bengal. So how do you manage to do all these things? How do you plan it out? And how do you execute? We would love to hear you today, Mr. Halder. got it. Look, when I came to Australia, I was only in 1994. I was merely 20 years old. Okay, um, Right. here Right. time is everything. You have to do everything in Absolutely. time. And for me, Correct. it was a jump from one culture to another. It was a cultural shock. তারপরে টাইম ফ্রেমের যে কাজটা হয় সেটাও আমি ঠিক জানতাম না, বিকজ উই হ্যাভ আ ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লুকিং ইনটু লাইফ দেন দ্য সিস্টেম হিয়ার নাও। What has this taught me in the last 26 years? The first thing I looked at is, who am I? Where do I stand in the globe? What do people think of me? Now, Correct. এইটা আমি যতবার I looked at this particular episode or at that particular constant, it reminds me that I am no one more than a Bengali. That's the first thing. Now, যদি আমি বাঙালি হই, তাহলে how is Bengali represented in this country? The representation of Bengali in this country is very historic, but আমরা last 45 years যারা Right. বেঙ্গলি এসছি আমরা সেটা জানি না। ফর এক্সাম্পল, এখানে প্রথম যখন বাঙালিরা এসে পৌঁছায়, you have to India who had achieved little bit in spite of losing a lot. How? Because বাঙালিরা they were able to work with the British in various aspects of the colonial rule. For example, ব্রিটিশরা যদিও তো বেঙ্গল থেকে অনেক টাকা, অনেক ফান্ডিং, অনেক লেবার এগুলো they take in a big amount, but they Correct. have also taken Bengali people across the globe with them, which hasn't happened in many other countries. তো যেটা আমি ইনভেস্টিগেট করে জানতে পারলাম যে Bengalis have landed in Australia in 1797. আর 1797 এ যখন, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? Yes, yes, শোনা যাচ্ছে। 1797 এ যখন বেঙ্গলিরা অস্ট্রেলিয়াতে নেমেছিল, সেখান থেকে অনেক অবদান আছে বেঙ্গলিদের ইন দিস কান্ট্রি, বাট ডু উই নো অ্যাবাউট আওয়ারসেলভস? নো উই ডোন্ট, নো উই ডোন্ট। সো অ্যাজ মানে এখন আমার মিডল এজ বয়স, অ্যান্ড আই অলওয়েজ থিঙ্ক দ্যাট হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি মাই লেগেসি। এটা একটা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এখানে কাজ করলে, বিকজ আই ওয়ার্কড ইন দ্য মেডিকেল সেক্টর, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিওরি দে অলওয়েজ পুট বিহাইন্ড ইউ, হোয়াট ইজ ইউর লেগেসি? তুমি কিসের জন্য বেঁচে আছো? নট ফর ওয়ার্ক, নট ফর ফ্যামিলি, নট ফর হোয়াট ইজ ইয়োর রোল গোয়িং টু বি ইন দ্য সোসাইটি। সো আমি সেই আমার রোলটা খুঁজতে গিয়ে আমি দেখলাম যে আই থিঙ্ক আই শুড ডু সামথিং টু লার্ন অ্যান্ড টক মোর অ্যাবাউট বেঙ্গলিজ। ফর এক্সাম্পল, যে বেঙ্গলি হিস্ট্রি, কিছুদিন আগে একটা বই পাওয়া গেছে, সেটা হচ্ছে 250 বছর আগে যে বাঙালিরা এই দেশে থাকতো, সেটা হচ্ছে চিতপুর থেকে, চিতপুর রোড বলে যে জায়গাটা আছে কলকাতায়, নর্থ ক্যালকাটায়, সেখানে বইটা ছাপা হয়েছিল। সেই বইটা নিয়ে what does that established for me is that Bengalis has always given their labor, their manpower, their support to the British establishment. So where do I stand on that? অনেকেই দিয়েছে, পাঞ্জাবি থেকে আরম্ভ করে, গুজরাটি থেকে আরম্ভ করে, গোটা ইন্ডিয়া থেকে। উই হ্যাড আ ওয়েল এস্টাবলিশড সেটেলমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, সেখান থেকে ব্রিটিশদের অনেক সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। বাট হোয়াট ডু বেঙ্গলিজ ডিফারেন্ট? বেঙ্গলিজ ডিফারেন্ট ইন ইন্টালেকচুয়ালিটি।
যেটা আমার এখন যেটা এখানে আমি যেটা এস্টাবলিশ করবার চেষ্টা করছি, ফর এক্সাম্পল এই স্যাটারডেতে গোল্ডেন ইগল ডে, দিস ইজ দ্য থার্ড বিগেস্ট horse race in the country, $8 million. I am going to be in the catwalk. Now, Right. my time in the catwalk is not because I want to portray myself, but I have already told them that whatever you want me to do, I will have to get one or twice into a Bengali attire. I have to do that. আমি যখন এখন Wonderful. কলকাতাতে যেমন যাই, Wonderful. ধুতি is nothing different to wearing a suit. Okay, if you look at কিছুদিন আগে আমি দুটো রিসার্চ করলাম, একটা হচ্ছে ক্লাইভ স্ট্রিট which is now called the Netaji Subhash Chandra Bose Road, which is near Dalhousie. Clive Street is where Right. it is called the Wall Street of the East. আমি কিন্তু কলকাতাতে যখন ছিলাম, কলকাতাতে কিন্তু আমি ওটা জানতাম না, কলকাতাতে কিন্তু আমি ওটা কোনোদিনই জানতাম না। It's called the Wall Street of the East. Why it is called the Wall Street of the East? Because that's where money was made. That's Correct. where money was made with people who are Bengali. That's where money was made for people who are British, Dutch, French, Portuguese, and Danish. And there was other people as well. Second thing is that we have rubbed out one of the biggest entrepreneur of India, that is Sir R.N. Mukherjee. R.N. Mukherjee company was the only company that was listed in stock exchange. R.N. Mukherjee's company is the only company where Tata sent their intern to learn how to make steel, how to manage steel plant. Nippon, which is one of the biggest Japanese company, also did the same. So where is R.N. Mukherjee today? He's nowhere. So now, yes, I took a couple of young kids the other day for a Durga Puja celebration. This young man said to me, Bengalis are not known for entrepreneurship. I said, that's a wrong theory. Bengalis have always known for entrepreneurship. They still known for entrepreneurship. I gave the example of Bobby Chakraborty, Biki Chakraborty. Biki Chakraborty is the person who owns, he's the biggest hotelier in Sweden. He owns all the pubs and the hotels. Now, he's probably my age, probably a little bit older than me. There you go. There is one very big example of that. Yes, have the Bengalis been able to establish themselves as they did before? No, they haven't. But can they do it? Yes, they can. Yes, they can. So, কথাটা হচ্ছে যে আমরা কলকাতা থেকে এসে অস্ট্রেলিয়াতে, how do we establish ourselves? Now, এটা করতে গেলে you have to first say that ঘরের থেকে you have to have support from home. Yes, my wife and my daughter supports me quite a lot. এই সাপোর্টটা যদি থাকে তাহলে দেখতে পাবেন যে অনেক কিছু করতে পারা যায়, অনেক কিছু জানতে পারা যায়। আর এই অ্যাজ আ বাঙালি এই দেশে থেকে এই দেশে যতটা সম্ভব কাজ করা, introduction, it's always been a part of my life. But I must say, I have to give a lot of credit to the Bengali community of Bangladesh. They are more entrepreneurial than us Bengalis from West Bengal. They're more entrepreneurial. তাদের নিজেদের ভাষা, তাদের নিজেদের কালচার, হেরিটেজ, এইগুলো দেখাবার জন্যে they are happy to do anything, take any step, যে স্টেপ গুলো আমরা এখনো কলকাতার বাঙালিরা নিতে পারিনি। Now, how do we learn from? It's a matter of learning. Why are they doing it? Do they love Bengal more than us? Do they want Bengal to be a global brand name? Yes. আমাদের যেটা কলকাতায়, we have lot of intellectual people, but we do not have the marketing tool.
যেটা আমি এই Exactly. রাজীবকে দেখি, he is absolutely excellent in this to actually do the marketing. এই মার্কেটিং যদি আমরা ঠিক ভাবে করতে পারি নিজেদেরকে, then what we can do is that we can find out how we can bring and improve the Bengali presence globally. Bengali presence has always been everywhere, but how do we capitalize on that? That's the point. আর ক্যাপিটালাইজ যদি না করতে পারি তাহলে it is of no use. মানে এখানে যেমন গ্লোবালি কি বেঙ্গলিজ, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট when I came to study here, আমাকে সবাই বলেছিল, আমার বাড়ির লোক থেকে আরম্ভ করে আমার কাজিনরা, আমার বন্ধুরা, বালিগঞ্জের বন্ধুরা সবাই বলেছিল যে তুমি অস্ট্রেলিয়াতে পড়তে যাচ্ছ, অস্ট্রেলিয়া নোন ফর এগ্রিকালচার, ওতে তো কোনো কালচারই নেই। বাট যখন আমি এখানে এলাম তখন দেখলাম আমি একমাত্র বাঙালি যে পড়তে এসেছি, কেউ আসেনি তখন, সবাই লন্ডন আর আমেরিকা যাচ্ছে। এখন আমি আমার বাবা সেদিনকে বললেন কথাটা, আমি তো ভাবলাম যে উনি বললেন আমি ভেবেছিলাম তুই তো এখানে এত লোকজনের মধ্যে মানুষ হয়েছিস, তুই হয়তো ওখানে 1 বছর থেকে পালিয়ে আসবি, উই নেভার এক্সপেক্ট ইউ টু স্টে ব্যাক। শুন কথাটার দিস ইজ আ অ্যানেকডোট, মানে এখানে দুটো পয়েন্ট আছে। দুটো পয়েন্ট হচ্ছে কি যে হি ইজ প্রাউড ওয়ান ওয়ে, and also he is not proud that he has lost me, that I didn't get to come and stay in Calcutta. That's the point we all have. We all have in a sense that there is a good point and a bad point. My perception is totally, it's how do we execute the good point. A good point গুলো আমাদের বাঙালিদেরকে sometimes I feel that we are intellectually too intelligent for our own good. মানে আমরা এত ইন্টেলিজেন্ট, সামটাইম আমরা ঘাবড়ে যাই যে working out the risk, because if you're intelligent you can work out the risk very quickly. In that sense, I always say you don't want to be so intelligent. You don't want to be so intelligent, because then you can jump into a project, then you can look at every project has its good side, bad side, ugly side. But then when you jump into a project, you can learn about it, you can, even if let's say we don't finish the project, but we definitely will have more understanding what's going on. এইটা বাঙালিরা খুবই ভালো করতো। রিসেন্টলি আমি একজন ওনার নাম হচ্ছে জুলি মেহতা ব্যানার্জি, ওনার ফাদার ছিলেন হচ্ছে বেঙ্গল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, and I asked Julie, would you mind writing a poetry on me, because she loves writing a poem. I said, can you do something on me on the dhoti? Then she said to me, why, Indy? I said, look, dhoti is no longer in execution in the Bengali culture. If I don't wear jeans, I am not respected. Okay, if I go in a shopping center in a dhoti, I will be kicked out. There is clubs in Calcutta who still do not let people in a dhoti. But I feel that's what represents us. আমরা যে ইংরেজদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজটা করেছি, সেটা কিন্তু আমরা জিন্সের প্যান্ট পরেও করিনি আর প্যান্ট পরেও করিনি, আমরা কিন্তু ধুতি পরেই করেছি। তো উনি তখন আমাকে একটা পোয়েম লিখে দিয়েছিলেন। I can send you the poem if you want to add it to this particular show later on. That would be wonderful. Yeah. তার মধ্যে উনি আমাকে বললেন, what are we? I said, look, Julie, we are not going to just write the poem on dhoti because we are talking about dhoti. We are going to write the poem to bring into or highlight Bengali people that nobody knows about. তো উনি আমাকে বললেন that's a brilliant step. তা আমি কালেক্ট করি তিনজনকে, আমি বললাম তিনজনকে এই পোমের মধ্যে ঢোকাতে হবে। একজন হচ্ছে the first person who did film in India is a Bengali.
আমরা দাদা সাহেব ফালকে বললে আমরা চেঁচামে, we honor him, and it's good we honor him. But there is a Bengali Absolutely. who had actually done the film first. Second is that there is a Bengali man who was sent by the English to open Tibet. উনি দার্জিলিং এ থাকতেন, Okay. উনি ইয়েস, আমি আপনাকে পোয়েমটা আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেব, দেখলেই ওই নামগুলো যদি আপনারা একটুখানি রিসার্চ করেন, এখন তো ইন্টারনেটে ইউ ক্যান গেট এনিথিং এন্ড এভরিথিং, ইউ উড বি এবল Absolutely. টু সি Very true. দ্যাট। Correct. Then the second thing that the Indian government has promoted, which we have already put in the poem, is the man who actually calculated Mount Everest. It wasn't Mr. Everest, Right. it was a Bengali man. And Sikdar Babu. these are the Sikdar Babu, yes. I'm not going to give you the name until you know that, because that's going to make it more interesting probably for your viewers to go and research them. Correct. Correct. So my protocol here is, how do we know about ourselves? It's like finding ourselves, who we are. আমার বউ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান, আমার মেয়ে আমি বলি ও হচ্ছে হাইব্রিড, হচ্ছে হাফ অস্ট্রেলিয়ান হাফ বেঙ্গলি। Okay, Right. so Right. if these people can support me, Correct. I think I am lucky enough to get support from people like you as well, and from other parts of the globe. আপনি যদি দেখেন, আপনাকে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আমি একটা মুভি লঞ্চ করছি, একটা ডকুমেন্টারি ছোট্ট মতো, আমার বউ সেটা ভয়েস ওভার করেছে, and it is talking about exactly what we are talking today, and I have named the movie The Oneness. Oneness মানে Wow. আমরা যে ইংরেজদের সঙ্গে কাজ করেছি, we cannot separate that. True. We True. cannot separate that. We have to ensure that how we grow with that. ওটাকে সেপারেট করলে কিন্তু আমরা কোথাও যাব না। You will hit the rock bottom or a wall. But what you can do is that, হ্যাঁ, আমরা ইংরেজদের সাথে এই কাজগুলো করেছি, আর এই কাজগুলো কেউ যদি আমাকে এসে ওই ছোট্ট ডকুমেন্টারিটা দেখে বলে এটা ভুল, okay, prove that it's wrong, because I am quite confident that they won't be able to. Absolutely true. When you read books like The Anarchy, আমি উইলিয়াম ডামরিপলের সঙ্গে দেখা করলাম এখানে নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটিতে, উনি লেকচার দিলেন। And when you read about, Shashi Tharoor, how he is talking about the contribution of the Bengalis with the English Empire, and also when you look at the history, that it is the second capital in the British, in the British establishment that has a viceroy, which is significant step. And also on the top of that, when researchers in America says that, British has had taken $45 trillion from India, my point there is, was Bengal involved in it? Yes, Bengal was drained. But if you have drained me of my money, you have not drained me of my intelligence. এখন আমাদেরকে সেইটাই করতে হবে। And not all English people are very bad. Not all English people. আমি কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হলো, সে আমাকে ফেসবুক থেকে আপনাদের মতো ইনভলভ করলো। He's a British man. His goal is to get taxis from across the globe. Now he has identified New York taxi, London taxi, Kolkata taxi, and Mexican taxi. So কলকাতা ট্যাক্সিটা যখন এখানে কলকাতা ট্যাক্সি ইন্ট্রোডিউস করছে, তাও আমাকে বললো, can I get some help from you, or is there anything you would like to add to the project? My question to him was, why Calcutta taxi? He said, look, we all grew up with Bengal by our side. People do not know what is the contribution of Bengal to the rest of the world. This is the biggest challenge we have. The challenge, for example, is এই ভদ্রলোক আমাকে যেমন বললো যে উনি এখানে একটা টিভি সিরিজ হয় টপ গিয়ার বলে, যেখানে ডিফারেন্ট কার্স ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, দে কম্পেয়ার এন্ড
Kolkata taxi, ভেঙে চুরে, you can give them, you can drive them through anything. They can sustain every damage or every potholes on the road, and that is a very big factor. How much a car can sustain, and that's what motivated him. I said, if that's your motivation, what exactly are you bringing to the table? Bollo, I am going to bring a Calcutta cab here in Australia. Now, that is a very important step for me, because that's again helping to improve the heritage. Not only helping to improve the heritage, it's also helping to understand the heritage. You have always have to be a part of the team. এই যে ভদ্রলোক, যে ইংলিশ Correct. ভদ্রলোক এরকম করছে, গাড়িগুলোকে একসাথে করছে, if he names one cab as Kolkata cab, I will be proud like anything. There shouldn't, না, that's another way I am trying to promote Bengal or globally. Second thing, I just did a whole project on collecting 25 stories. Now, 25 stories যখন collect হলো, I made sure that 2 people get a section of those writers. The first one is emerging writers, and the second one, Bengali writers. So we got writers from US, India, Australia, shop. Now, it's a small project kora holo, but what we were trying to say is that we need to be technologically advanced, because technology can give what we have not able to achieve in normal life. For example, technology, you can send a link to anybody like we are doing today, and you can read all our stories. এখন with COVID, printing has stopped. With COVID, book supplies have stopped. With COVID, book launches have stopped. So we have taken the whole format online. Now, it was a very small project. 2 people. I got an English woman. Half of her family was born in India. She's the editor who actually does editing for various big organizations. আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা করি, কালেকশনটা করি. So for me, when this particular project was happening, which is involving the Australian summer, আমি ঠিক করলাম যে যখন আমরা এমার্জিং রাইটার্সদের দেব, কিছু আমি বেঙ্গলি স্টোরি চাই, যেখানে কিনা ক্রিকেট, যেখানে কিনা পোলো, যেখানে কিনা হিউম্যানিটি, এইগুলোকে আমরা ধরে রাখতে পারি, বিকজ বেঙ্গলি স্ট্যান্ডস ফর হিউম্যানিটি। ওই যখন কম্পোজিশনটা হলো, আমরা তখন ওটাকে পাঠিয়ে দিলাম হচ্ছে 2টো জায়গায়। 2টো জায়গার মধ্যে একটা জায়গা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনসুলেট হিয়ার ইন সিডনি, and একটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান কনসুলেট ইন দিল্লি। And both of these offices have taken this project seriously. আমি কলকাতাতে লাস্ট ইয়ারে একটা পার্টিকুলার প্রজেক্ট করেছিলাম, চন্দ্রকেতু ঘর বলে। আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা চন্দ্রকেতু ঘর। হোয়াট ইজ চন্দ্রকেতু ঘর? চন্দ্রকেতু ঘর ইজ দ্য ওল্ডেস্ট সিভিলাইজেশন নিয়ার ক্যালকাটা। এটা হচ্ছে 2800-year-old civilization, 35 kilometers from Calcutta. আমরা অনেকেই জানি না, আমার বাবাও নিজে জানতেন না, বাট মাই মাদার নিউ অ্যাবাউট ইট। এই চন্দ্রকেতু ঘরের উপরে আমি একটা প্রজেক্ট করলাম, যেটা টেক্সটাইল মিথোলজি অ্যান্ড এই আর্কিওলজি সাইটটা নিয়ে যেটাকে হাইলাইট করা হবে। এটা যখন আমি করেছিলাম, আমি 3টে কান্ট্রিতে লঞ্চ করবার চেষ্টা করলাম। অস্ট্রেলিয়াতে একটা এক্সিবিশন হয়েছে, কলকাতাতে একটা হয়েছে, নেক্সট আমি একটা এক্সিবিশন করতে চাইছি হচ্ছে ইউএসএ তে। বাট যখন ইন্ডিয়াতে যখন হলো, তখন আমি 2জনকে নিমন্ত্রণ করে, আই ইনভাইটেড ফিউ পিপল। 2জন খুবই সাপোর্ট করেছিলেন। একজন হচ্ছে দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি অফ কাশিম বাজার রাজ, হুইচ ইজ নিয়ার মুর্শিদাবাদ।
যাদের কিনা Right. সিল্কের বিজনেস ছিল, যারা কিনা প্রথম সিল্ক বিজনেস করেছিল ইংরেজদের সাথে 300 বছর আগে। The other one who came is the Australian Deputy Consular General, which is a big surprise for me যে দেখুন আমি গভর্নমেন্টেও কাজ করি না, I am not a person who is doing a project at a very high level involving lot of the financial cost and sort of personal cost or calling renowned people. It was a project that only understanding or only focus was we need to give proper focus on Bengali culture, young people, and cultivate that. So এরা আমাকে এসে বললো, we need to get ourselves involved in projects like this. These are called grassroots projects. Right. What I like about you, Rajib, is that you always highlight grassroots project. বাঙালিরা যেখানেই গেছে, they make local business a global business. This is very important to remember. Absolutely. Very important to remember. যেমন আরো দুটো ভদ্রলোকের আমি নাম বলছি, একটাই একই ফ্যামিলি বা দুই দিক থেকে। One of the ministers in Pakistan was a Bengali. He didn't get the president's role because he was not from the same religion. But Correct. at the same time, this is the same person who was also, half of his other family was in Bangladesh. And he also represented Bangladesh. Now, question is, what happens when a Bengalis cannot stand the challenge? চ্যালেঞ্জটা যেটা হয় যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে we don't have the community feeling. Now, community feelingটা কেন হয় না, I am not quite sure why, because when I work with anybody who can speak, who can talk in Bengali, they're always supporting me, always. Whether I'm in New York or whether I am in Sydney, whether I'm in India or whether I'm in Africa. Question Right. is, I am still trying to find out যে কখন এরা করে না নিজেদেরকে সাপোর্ট, but the main idea that we have to probably promote is to get support from everybody. আমরা যদি বাঙালিরা সবাই সাপোর্ট করি নিজেদেরকে, there is plenty we can look at. আমি ছোটবেলায় থাকতাম হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ is a historical town. Oh yes. আপনি কোন লোকটাকে চেনেন না রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যার কোনো হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই? আমাদের দুটো বাড়ি পরে থাকতো হচ্ছে ঘটক বাড়ি। When I grew up, I didn't know who Ghotok was. But I knew the grandmother. The grandmother was the most wonderful, although she used to drink a little bit, but she was the best grandmother in the whole town. She would talk to you, give you sweets, just as any other grandmother would do. And because we were local kids, she was always been very nice, very supportive. Now, Amar Baba in Baharampur, he established couple of hume pipe industry. আমি জানি না আপনি হিউম পাইপ জানেন কিনা। হিউম পাইপ হচ্ছে বড় বড় যে পাইপ গুলো যেগুলো আমরা কনস্ট্রাকশন অফ দি হাইওয়ে অর আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার করবার জন্য যেগুলো আমরা ব্যবহার করি। Yes. Okay. And you will see sometime you will see there is photos of people living inside the hume pipes. Yes. So this is a very good story because আমাদের ফ্যাক্টরিতে আমাদের তিনটে এস্টাবলিশমেন্ট ছিল। একটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে, একটা হচ্ছে রায়গঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে সেখানে, আর একটা হচ্ছে কাঁদি বলে একটা জায়গা আছে সেখানে। Now,
it never came in any part of our story that what religion we are all from, because we all in that part of the town work together. Whether you are Shautal, whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, আমরা সবাই একসাথে ওখানে কাজ করেছি। আর আমার বাবা ওটা যখন এস্টাবলিশ করে, প্রচুর লোক কাজ পেয়েছিল, প্রচুর লোক, মানে unbelievable amount of people কাজ পেয়েছিল। Now, coming back to the story, a few years ago, a friend of mine, she goes all the way to my house. She says in Calcutta from Australia. She says, India, I have seen your photo in your Facebook. আমি কলকাতাতে যেতে চাই because I love Nepal and the northeastern part of India, and I love Bangladesh. I want to go and make Calcutta is the center of my travel and go around. I said, you are most welcome to actually stay in my house. So when she goes to my house, she stays in my house. My 80-year-old father does anything possible to make this lady comfortable in the house, and even celebrates the birthday and everything. Now, suddenly, once she has left for a trip to Sikkim and Bhutan, all those countries, my father says to me, do you know who your friend is? I said, no, I had a very good time talking to your friend. I said, what were you talking about? He said, you know, the Hume pipe I used to sell, it's made by a man named David Hume, who is an Australian man, because it's an Australian invention. And this woman who went to our house used to date David Hume's son in Melbourne. So she could not believe the story that is coming out. She could not believe that my father was actually having the largest number of manufacturing unit in that part of Bengal, which supplies Australian invention, and that she knew she was the missing link between the two. And that's then what I realized from that was that as a Bengali, we always have taken entrepreneurial, we always have taken a role that actually establishes in the global sector, but with a very different outlook. The outlook is knowledge. I will tell you why. Because I have recently taken few other friends from Australia to Bengal. They have been going to India for last 40 years, 30 years, but they have never been to Calcutta or West Bengal, or that part of northeastern side of Bengal, India. When they went to Calcutta, they told me one thing. They said, India, we have been coming to this country for 30 years. Calcutta is or Bengal is way ahead of the rest of the country. I said, what do you mean by that? We lack infrastructure, we lack, hospital, and we lack, a lot of other things. She said, we are human beings, and we all have imaginary power. And what Bengalis have is the imaginary power that rest of the India do not have. But yes, is that a good thing for me to highlight? Yes, it is. But is there a loophole on it? Yes, it is. The loophole is that Bengalis are a bit emotional people. আমাদের ইমোশনটা খুব বেশি কাজ করে। আমাদেরকে একটা ড্রাম বাজাতে বললে আমরা 10টা ড্রাম বাজিয়ে দেব। আমাদেরকে একটা ড্রাম না বাজাতে বললে আমরা সব কাজ থামিয়ে দিয়ে সবাই ড্রাম বাজাচ্ছি। But the thing is that now the point, like you, like Sushavan, you, Rajib, how do we develop a younger generation who would go about
understanding, because our history book doesn't say who we are. It does not say who we are. How do we, as a Bengali, contribute to India true. and to একদম the globe? How do we, as a Bengali, keep contributing? Because today it is all about sustainability. Today it is all about environment friendly. Today it is all about humanity. If you put sustainability, humanity, and environmentally friendly, I think Bengalis can do much better. Right. Our question আছে? একদম খাঁটি কথা। অনেক কোয়েশ্চেন আছে। আপনার পুজোর আমি কালকে বেশ কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিছু লিঙ্কস দেখতে পাচ্ছিলাম। দুর্গাপুজো নিয়ে আপনি যে লিঙ্কস গুলো আমাকে পাঠিয়েছিলেন, Yes. খুব ইন্টারেস্টিং, yes. খুব ইন্টারেস্টিং। তো প্রবাসে পুজো কিভাবে পালন করেন, বা পুজোর যে আচারে মায়ের পুজো হয়, Yes. কলা বউ স্নান দিয়ে পুজো, আমিও আপনাকে কিছু লিঙ্কস দেখুন এখানে তো পুজো ওই আচারগুলো কিভাবে পালন করতে পারেন? লুক, মানে দুর্গা পুজো এখানে হয়ে আসছে অনেক দিন ধরে, 40 বছর 45 বছর আমরা যদি দেখি, আমার মনে হয় 30-35 বছর দুর্গা পুজো হচ্ছে। ইয়েস, do we do that according to the Ponjika? No, we don't. But do we do our rituals? Yes, we do. Uposh kora, you can do it. Anjali deva, you can do it. Kolabo, you just yes, of course, you can't go to the river, what we call Parramatta River or any of the rivers here. You have to do it in a different way, But yes, কলা গাছ এখানেও আছে, কলা গাছ এখানেও পাওয়া যায়, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। But what we do is that the celebration of Durga Puja has been very collective, in a sense that it has been very protective. I see. Now what we are learning is that Durga Puja is not for the Bengalis anymore. That day is over. True. Global. Yes, Durga Puja was done, as the rumor has it, that Durga Puja also had a very big business component to it. When the Britishers actually, owned the Battle of Plassey, Durga Puja came into existence. Durga Puja became a big thing. Before that, Durga Puja used to be what you called springtime pujo. Spring থেকে সেটা autumn change হয়. Correct. Durga Puja এখানে, yes. So what আপনাকে যে লিংক গুলো আমি পাঠিয়েছি, the reason why we are actually doing the way we are promoting the Durga Puja this year, there is three important factors for that. First, it's COVID. First, because of COVID, nobody is going to have the same way that we used to have Durga Puja. It's online Durga Puja. Second is that to look at what is Durga Puja. So what I took advantage of these is that to go and talk to a lot of Australian people to see what do they see as Durga Puja. Even at the end, when I give them a card which says Happy Durga Puja, when they look at the card, what exactly they see? What are they seeing? Are they seeing exactly what I am seeing, or and the answer is yes, they are. Anybody in the whole world loves to celebrate. We all love to celebrate. That is a human condition. Absolutely. So anything you can do that would help us celebrate, anybody is in it for it. Second thing is that to look at এই যে দুর্গা পুজো যে হচ্ছে, how do we
help the younger generation to understand Durga Pujor meaning more so? Can they carry that forward? So my question সেখানে আসছে, have we got enough written documents? Bengalis, we do not have much of a written document, but they Written used to be documents. very good. Yes, yes. আমি একটা রিসেন্টলি লাস্ট ইয়ারে আমি একটা লাইব্রেরিতে গেছিলাম। আমি জানি না আপনারা লাইব্রেরিটার নাম শুনেছেন কিনা, সেটা হচ্ছে উত্তরপাড়া লাইব্রেরি। একদম Yes, I know. শুনেছি। উত্তরপাড়া লাইব্রেরি, yes, Uttarpara Library is one of the most important library, not only in the Bengali heritage or history, India and the globe as well. ওই লাইব্রেরিতে আমি যখন আমি এই লাইব্রেরিতে জানতে পারতাম, আমি যখন কলকাতায় ছিলাম আমি কোনোদিন জানতাম না। আমি এখানে পড়াশোনা করে আমার একটা এখানে একজন চেনা আছে, উনি প্রচুর বই লিখেছেন কলকাতার উপরে অ্যান্ড ইন্ডিয়ার উপরে। ওনার একটা বই হচ্ছে লাস্ট নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ, উনি লাস্ট বইটা বের করলেন হচ্ছে হাউস অফ জয়পুর। উনি তাতে আমাকে অ্যাকনলেজও করেছেন হাউস অফ জয়পুরে, বিকজ আই ট্রাই টু হেল্প অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। ওনার ওয়েবসাইটে একটা পার্টিকুলার আপডেট দিয়েছিলেন এই লাইব্রেরির ওপরে, যে এই লাইব্রেরিতে এমন এমন জিনিস আছে যেখানে অলসো মাইকেল মধুসূদন দত্ত 2 বছর ধরে থেকে যেখানে লিখেছেন। Now, why I'm telling you about this, again it comes back to the point, is that Bengalis were and are, and we need them to be good in writing. আমাদের ডকুমেন্টেশন অনেক সময় অনেকটা হারিয়ে গেছে, যেটা কিনা if you go to the British Library, if you go to the Metropolitan Library or museum, ওরা যেগুলো করে হচ্ছে ডকুমেন্টেশনটাকে হোল্ড করে রাখে। So এই দুর্গা পুজোতে what I have tried to create is documentation. Wonderful, wonderful. এখানে বাঙালিরা এতদিন ধরে আছে, এই হচ্ছে দুর্গা পুজো, এই আমরা করছি। Now coming to the point is that has anybody tried that before? Yes, they have. I don't know whether you know about a particular family called Tagore family, but it is not the Tagore family of Dwarkanath or Rabindranath Tagore. It is the Tagore family of Pathureghata. Pathureghata is a place in North Calcutta. Yes. Now Pathureghata Tagore family, yes, they are known. What they have achieved, I only learned from Melbourne. ওই বাড়ির এক ভদ্রলোক was the only person who has got the US president in their house in Calcutta 100 years ago. Oh. কেন ইউএস প্রেসিডেন্ট এসছে, কেন রয়্যালটিজ ফ্রম ইউরোপ এসছে ওনার বাড়িতে? কারণ উনি হিন্দুস্তান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের উপরে 2টো ডিগ্রি করেছিলেন উইদাউট গোয়িং টু দ্য ইউনিভার্সিটি, দ্যাট ইজ one from Oxford, one from Cambridge, and he got honored and he got given the 2 degrees as well. Now এই ভদ্রলোক একটা কাজ করেছে যেটা কিনা গোটা ইন্ডিয়াতে আমার মনে হয় কেউ করেনি, whether we have money or whether we don't have money, is that উনি জাপান থেকে আরম্ভ করে, আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে, অস্ট্রেলিয়া থেকে আরম্ভ করে, ইউকে থেকে আরম্ভ করে সব জায়গাতে তানপুরা, সেতার, তবলা একটা মিউজিক্যাল কম্পোজিশন, not only composition, he actually sent this instrument as a gift from India, যেটা এখনো মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটিতে মেলবোর্ন মিউজিয়ামে এখনো রাখা আছে। So my point is that there is people who have done this particular engagement, যে কি করে বাঙালিদেরকে গ্লোবাল, being local, how do we make them global? That's the main point. Correct. Second point is that Australia's সাথে যে
অস্ট্রেলিয়ার সাথে যদি আপনি কানেকশন করেন, you are in the hotel business, you will know we got a desert here called Pavlova. Pavlova is the Australian desert, which is very common in New Zealand and Australia. Now, Pavlova is named after Anna Pavlova. Anna Pavlova is no other than who actually used to dance with Uday Shankar in Paris and other places. Okay. Now, Okay. I'm writing on this particular heritage because this is a big connection between India and Australia and Russia, because she was a Russian ballerina. Right. But the Right. connection between Australia and India, which you actually started the conversation with, how are we Right. encouraging this? We are encouraging this by finding out who are the Australians who are well connected to India, or who are the Australians who have done any kind of work historically with India. আপনারা ছত্রিশগড়ের ওখানে যে হোটেলটা করেছেন, if you go to Bihar is actually built by an Australian architect. বিহারের যে পাটনা যে শহরটা, সেইটার যে আর্কিটেকচার, colonial architecture গুলো, it was by an Australian. Wonderful. রিসেন্ট রিপোর্ট দিয়েছে রানী অফ ঝান্সিকে যে লয়ার রিপ্রেজেন্ট করেছিল এগেইনস্ট দ্য ইংলিশ, হি ওয়াজ অস্ট্রেলিয়ান। Oh. যখন বেঙ্গলে ফ্যামিন হয়, যে ভদ্রলোক গভর্নর জেনারেল ছিল, যে কিনা বলেছিল ইংরেজদের যে দিস ইজ the people who needs to survive, this is their fundamental right, and therefore he engaged with Bengali people to make sure they got enough fish and rice to eat so that they can actually survive the famine. He's Australian as well. Oh. So coming to the point, we have to celebrate these people. Absolutely. We have to celebrate these people to say, like, apnara, যেখানে you have this particular beautiful hotel, find out locally who are the people, because I think that place would have more indigenous people than anywhere in India. Because indigenous art, Sauntal art, indigenous Aboriginal art, there is no compromise to it. No compromise to it. Not at all. Not at all. ছত্তিশগড়ের আছে বস্তার শিল্প। Bosta Shilpo, yes. And what you can do fundamentally, what is going to take people by surprise, is a hotel like yourself actually working with these people and making sure it becomes a global engagement. আজকে ভিয়েতনাম থেকে আমাদের স্ট্র আসছে, বিকজ প্লাস্টিক স্ট্র গুলো আমরা ফেলে দিয়ে আমরা বাঁশের মতো একটা পাতলা কাঠির স্ট্র, যেটা কিনা ভিয়েতনামে তৈরি হচ্ছে, সেটা আমরা ব্যবহার করছি। But I think in India, Aboriginal people of India, which are the Dravidian people, they have been using things like that for a long time. We just have to find out. Yes. Right. Apnara je, you also use probably plastic straw or straw as in, drinking straws. Ota, you have to find out what else can you use to replace that particular straw. What else can you use to replace that, and can it be done in an indigenous way, which is sustainable? Today, it is all about sustainability, and and as a Bengali, as a Bengali, I'm proud to say that we have always done this very cleverly, and we have to keep doing it. Absolutely. আপনার 50 মিনিট হয়ে গেল কথা বলতে বলতে, এখনো কিছু শেষ হলো না। আমি একটা লাস্ট প্রশ্ন করব। বাঙালি মানেই খাদ্য, বাঙালি মানেই খাবার। হ্যাঁ, আপনি একটু আগে মাছ ভাতের উল্লেখ করেছিলেন খুব ছোট্ট করে, ফিশ এন্ড রাইস। একটু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, আপনি অস্ট্রেলিয়ায় বসে আছেন, অথচ বাঙালি খাবার
আমি যতগুলো আপনার হালদার বাড়ির পোস্ট দেখেছি ওই বড় থালাটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ পাটিগুলোর মধ্যে, and I've been fascinated every time I have seen that plate and the ingredients in those party. আমি একটু ওইটা Yes, নিয়ে একটু yes. শুনতে চাই, এটা আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে। Very good, very good. দেখুন, food is something that brings people together. Two things It that does. brings people together: fashion and food. And fashion and food, why do they bring people together? Because when you are talking about food or fashion, no matter whether you are in different parts of which part of the society you come from, you always want to eat and you always want to be fashionable. So I use both Absolutely. food and fashion as a way to engage with people. Now, হালদার বাড়ি থালি, যেটা আমি ওই থালিটা যেটা করা হয়েছে, আমার বাবা মা আমাদের বাড়িতে সবসময় লোক খেত। আমি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে গেছি, আমি বালিগঞ্জে থাকতাম, বাট আমার বন্ধুরা থাকতো সব অনেক দূরে। Right. They used to come from Santoshpur, they used to come from Jadavpur, they used to come from what you called Dhakuria, or দূর দূর থেকে। When we used to finish our school, when I used to come home, many of these students used to come to my house. And you know what they want to do? They just want to sit down and have something to eat. Now, আমার আচ্ছা। মা করতো কি, আমার মা রান্না করতো, but everybody has a different taste. And so she used to do is to put different food little in a bowl, 5-6টা বাটিতে different food. তোর বাবা যেটা ভাল লাগে তুই সেটাই খা. And she used to leave it on the table and everybody used to have. Now, when I went through traveling in India with Taj Hotel, whether it's at Falaknama, whether it's at Rambagh, or whether it's at Umid Bhavan, what I realized, they are exactly doing what my mother used to do at home. They don't Right. know my taste. They do not know my taste, but they want to cater for all my taste, knowing one of these dishes I will love it. Correct. So, আমাদের বাড়িতে দেখুন ডাল হয়, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম আর একটা তরকারি। It's very common. আপনি যদি ওই থালাটা দেখেন, থালাটাতে দেখবেন 10টা, only we call it the দশেরা থালি, কারণ ওতে 10টা আইটেম আচ্ছা থাকে। দই is very আচ্ছা। common in India. দই is very common in Kolkata. দই, মিষ্টি, চাটনি, আর আপনি যদি পাঁচটা ওরকম আইটেম রাখেন, একটা হচ্ছে ডাল, একটা হচ্ছে মাছ, একটা হচ্ছে মাংস, একটা হচ্ছে তরকারি, একটা হচ্ছে আলু ভাজা, আপনার ওখানেই তো হয়ে গেল 8টা কি 9টা ডিশ। একদম So একদম। আমি এটা যখন আর it comes to a point, I'm glad you mentioned this. আমি যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে যেতাম আগে, আমি আজ যাচ্ছি হচ্ছে আপনার 26 বছর এখানে আছি, absolutely going back is a part of my life. আমি ভাবতাম আমার বন্ধুদেরকে নিয়ে গিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়ানো is a big thing. They will like it. But gradually I learned they don't. What they like is authentic home cooked food. So আমি তারপর থেকে করলাম কি, আস্তে আস্তে ওই আইডিয়াটা ছেড়ে দিয়ে I started inviting these people to my house and I said to them, look, I want to celebrate who you are. And the celebration is with a Halder bari thali. আমি থালাটাকে ওরকম ভাবে দিয়ে, and it's a personal celebration. Celebration is who you are today, what you have achieved, or what you have done. Our people are becoming more and more inclined to that particular celebration. ওটা আমি এখন অস্ট্রেলিয়াতেও স্টার্ট করেছি, আমার ভাইয়ের বাড়ি নিউ জার্সিতে, আমি নিউ জার্সিতে যখন যাই I do the same thing. কাউকে কাউকে মানে রেস্টুরেন্টে বা কোথাও আপনি I have seen you doing it too. আপনি যে ওই যে পয়লা বৈশাখ সেলিব্রেশন
গুলো Correct. বা দুর্গাপূজা সেলিব্রেশন গুলো করেন, it's a very Right. I'm very happy to see that, because this has always been a part of our trend, you know, is the It is. presentation. That brings me to the last and the most important point, is that the Bengali presentation. বেঙ্গলিদের মতো প্রেজেন্টেশন কিন্তু Correct. কেউ করতে পারে না, করেনি এখনো। আমি অলওয়েজ বলি এখানে, খুব সত্যি কথা। Tiffany sells the smallest diamond with the biggest prize, with a beautiful presentation. In India, we have the largest diamond. We still can't sell it because our presentation is not up to the scratch. Presentation. Right. Yes, with that food, I make sure it's, for me, when I put that photo, I am not catering for just for Bengal people. I am catering for different age bracket. I am catering for different people in different parts of the society. I am catering Right. for different country. মানে এই যে আমি অস্ট্রেলিয়াতে থাকি, অস্ট্রেলিয়া is a multicultural society. There is lot of people from different parts of the globe এখানে এসছে, whether it's আপনার Greek, Italian, or whether it's Singaporean, whether it's Czechoslovakian, whether it's Jewish, whether it's Armenian, whether it's English, Austrian, you name it. আমি যাদেরকে আপাতত নেমন্তন্ন করেছি আমার বাড়িতে, যখন আমি ওরকম ভাবে প্রেজেন্টেশনটা করি, they have never seen. They have been to many Indian restaurants. They have been to many Indian people's house. They have never seen that. So what does that do is that it actually places the Bengali culture in their mind and in their heart. Absolutely. So this is Absolutely. why I do that food presentation in a meticulous way, that these people can understand, yes, we might come from Bengal, but we actually have a heritage that we always celebrate. আপনার কাছ Wonderful. থেকে এটা শুনে Wonderful. আমার খুবই ভালো লাগলো যে you love this presentation. You love this I love presentation. it. I love But that. I love that. And অসাধারণ লাগে আমার ওই প্রেজেন্টেশনটি, এবং আমাদের প্রত্যেকের একটি ইচ্ছে, আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে, নেক্সট টাইম whenever you are in Kolkata, I would definitely love to experience that. And আনন্দা ইম্পিরিয়ালের তরফ থেকে আপনাকে এবং মিসেস হালদারকে আমি একটা ওপেন ইনভিটেশন দিয়ে রাখছি ছত্তিশগড় আসার জন্য। কেন আমরা একটা ছোট্ট মানে কলকাতা বসিয়ে রেখেছি এই হোটেলটার মধ্যে। এটি ছোট্ট কলকাতা, একটি ছোট্ট বাংলা। আমরা চাই আপনি আমাদের এখানে একবার আসবেন, যখনই ইন্ডিয়াতে আসবেন। আমি নিজে দেখবো যাতে আপনি ঠিকভাবে পৌঁছতে পারেন আমাদের হোটেলে, এবং কিভাবে আপনি যে কাজ করছেন, আপনি যে নানা রকম কালচার, নানা রকম আর্টস নিয়ে কাজ করছেন। ছত্তিশগড়েরও অনেক আর্ট রয়েছে, অনেক শিল্প রয়েছে, অনেক হিস্ট্রি রয়েছে। এখানে একটি শক্তিপীঠ রয়েছে, আমি কালকে আপনাকে যেটা লিখেছিলাম, যে মহামায়া দেবী মন্দির, যেটা অনেকেই জানে না। উমার বাঁ হাতের কোড়ে আঙুল এখানে পড়েছিল। আচ্ছা, তো এই ধরনের একটা রিচনেস নিয়ে কিন্তু ছত্তিশগড় বা বিলাসপুর বসে রয়েছে, একটি ছোট্ট বাংলা। আমাদের ইচ্ছে আপনাকে এখানে পাওয়ার। আপনি যে কাজ করছেন তার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে। বাংলাদেশের সমস্ত দর্শক বন্ধুরা যারা আজকে আমাদের দেখেছেন, ইন্ডিয়ার দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের আজকে দেখেছেন, তাদের সবার তরফ থেকে আমি আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা জানাতে চাই, অনেক ভালোবাসা ইন্দ্রনীল বাবু আপনাকে। এবং আপনার ঠিক মাথার পেছনে আমি একটি পিলো দেখতে পাচ্ছিলাম, মিস্টার এন্ড মিসেস হালদার এস্টাবলিশড 1999। ভেরি ইন্টারেস্টিং, এবং খুব মজা লেগেছে ওটা আমার দেখে। I could understand that. I know, I could understand that. So it's been long years. There is a story behind that, because we came from very different cultures. My own father didn't want me to marry a Western woman,
and my Western in-laws didn't want me to didn't want their daughter to marry a Yep, Eastern man. correct. But our marriage has survived everything for last Correct. 22 years. Yes. So marriage has become a part of the parcel. It has become a pillow for us. Wonderful. Wonderful. Thank you very Wonderful, much. It was wonderful, lovely wonderful. talking to All you all good আর wishes. সবাইকে Same here. good wishes from Australia too. Keep up the good work you Thank are you. doing, and let's promote the Bengali culture for the betterment of the society. We will. You know. We will. We will. We will. Thank you so much. Thank Okay. you so much, Mr. Halder. Namaskar. Namaskar. Okay. Namaskar. Thank you. Bye. And Sushavan, thank you so much for having Thank you. organized this. Namaskar. Namaskar. Thank you. Thank you. Bye.